Boa tarde a todos, estamos aqui seguindo a programação do SBPEA com mais uma palestra para vocês. Essa palestra é intitulada Como usar a IA para potencializar o ensino e a aprendizagem. O palestrante é o professor Ezequiel Roberto Zorzal, que é professor associado de Ciência da Computação e Engenharia no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, o ICT da Unifesp. Ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia e bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. O professor também é pesquisador e orientador integrado no Programa de Pós-Graduação Profissional em Inovação Tecnológica e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Paulo, onde ele desenvolve seus atuais interesses de pesquisa em realidade virtual, realidade aumentada e realidade misturada, para treinamento e ensino. Ele atua simultaneamente como pesquisador associado no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Professor, em nome da comissão organizadora do SBPEA, do oitavo SBPEA, na verdade, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimentos, e desejar uma excelente palestra a todos. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado aí pelo convite, tá? Eu vou começar aqui, então, minha apresentação. Obrigado pela apresentação, Fabrício, né? Eu só vou deixar em complemento aqui esse slide que tem um QR Code, né? Para aqueles que gostariam mais de ter um contato ali direto, tá? Você pode apontar aí para a sua tela. Você vai conseguir ter alguns links específicos para que a gente possa ter um contato mais direto, tá? Então, assim, como o Fabrício já mencionou, eu trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo e a minha área de atuação são tecnologias emergentes. Eu trabalho com Extended Reality, né, realidade virtual aumentada, desde 2005 e também trabalho com outras tecnologias. Então, atualmente, estou aplicando, inclusive, inteligência artificial, né, nas minhas aplicações imersivas e também em algumas interfaces que são adaptativas, que são diretamente focadas mais para o âmbito industrial, educacional, até mesmo as interfaces médicas. Aqui na Unifesp, né, nós temos um contato muito forte, né, com a atuação médica, então a gente tem muitos projetos voltados para essa área. O que eu gostaria de falar para vocês hoje é como usar, então, a IA para potencializar o ensino e a aprendizagem. E para isso, eu quero começar aqui apresentando mais ou menos ali o nosso rumo que nós vamos tomar aqui nessa palestra. Eu gostaria de apresentar rapidamente uma compreensão da inteligência artificial e o seu funcionamento. Quero apresentar também alguns desafios éticos, né, que a IA ela pode apresentar, principalmente na questão da educação. Vou mostrar um pouquinho, né, do nosso ponto de vista, o que seria o papel, quais são as oportunidades da inteligência artificial para o ensino e aprendizagem, e também alguns recursos de inteligência artificial para a educação, bem como também uma visão sobre o futuro, né, da educação, o futuro da escola, envolvendo a questão da inteligência artificial. Bom, para começar, então, eu vou aplicar aqui um conceito básico do que é IA, de fato. Né? A IA, como conceito tradicional, nós percebemos que ela visa, né, ser sistemas, né, ou algoritmos que simulam a inteligência humana para realizar algumas tarefas complexas, para a gente automatizar algum processo específico e também melhorar a eficiência ali de algumas áreas que nós podemos aplicar. A inteligência artificial está sendo aplicada em muitas áreas. Nós percebemos que ela tem aplicação direta na parte da saúde, principalmente. Nós tivemos diariamente pesquisas e projetos voltados para a área da saúde, para a melhoria, por exemplo, de diagnósticos, na identificação de doenças, antes mesmo de sentir sintomas, por exemplo. Na questão do e-commerce, né, para fazer recomendação, por exemplo, né, de algum tipo de material, algum tipo de item específicos, finanças, reconhecimento facial, a gente trabalha com isso todos os dias, a gente consegue perceber isso, né, durante as nossas aplicações do cotidiano, e também na questão de jogos, entretenimento, na agricultura de precisão, veículos autônomos, chatbots, né, que nós estamos acostumados a utilizar, por exemplo, o chat GPT, e também, obviamente, a questão da educação. E o mais legal da inteligência artificial aplicada na educação é porque nós podemos perceber que a educação vai ficar adaptada ou personalizada. Eu vou mostrar um pouco mais nessa palestra sobre essa aplicação em si mais focada na parte da educação.
Mas antes disso, eu queria só fazer um contexto, né, da fundamentação, para a gente poder perceber o quanto a inteligência artificial ela pode ser útil e também o quanto nós precisamos de perceber ali sobre a questão de desafios que nós podemos encontrar também com essa tecnologia. A questão é sobre os nossos pensamentos, né, como nós aprendemos, por exemplo. Eu criei esse slide aqui, né, com humano versus inteligência artificial, basicamente para tentar apresentar, né, que nós aprendemos a partir das nossas experiências. Então, nós temos ali, né, nós entendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, à medida que eu vou visualizando alguma coisa, que eu vou experimentando alguma coisa, que eu vou ouvindo, que eu vou sentindo, eu consigo coletar informações e interpretar essas informações, então, fazendo com que nós tenhamos ali uma espécie de tomada de decisão. Então, percebe o seguinte, né? À medida que nós vamos vivendo, nós vamos recebendo, nós vamos analisando e armazenando informações e liberando essas informações a partir dos nossos sentidos. Nós podemos perceber, por exemplo, né, nesse experimento, eu tenho 3 filhos, tá? Eu peguei há muito tempo, hoje o Daniel, coloquei aqui o Daniel, na época que eu perguntei para ele, ele tinha 3 anos, hoje ele já tem 11. Então tem muito tempo que eu fiz esse experimento. Eu falei para ele assim, olha, Daniel, como você desenharia uma casa? Desenha uma casa para o papai. Ele, com 3 anos, ele desenhou essa casa aí. Ele falou que é uma casa foguete. É uma casa que tem um escorregador, uma casa foguete. Achei bem interessante. Aí a minha filha do meio, a Laura, ela estava com 5 anos, eu falei assim, desenha uma casa para o papai. E com a concepção dela, com as informações que ela já tinha em mente, ela desenhou uma casa, uma espécie de um castelo encantado. E aí a Luísa, que é a minha filha mais velha, ela já tinha 6 anos, eu falei, desenha uma casa para o papai. Ela desenhou uma casa basicamente, com portas, janelas, telhados. E isso que a gente pode perceber, que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aprendendo, o nosso cérebro ele pode ficar, inclusive, uma espécie de Einstein, uma espécie de configuração. Então, o nosso cérebro ele vai aprendendo coisas e nós vamos criando padrões específicos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, pense em uma catedral, e aí eu apresento a Catedral de Petrolina, todo mundo vê ali uma porta bonita, né? As 2 torres, muito legal essa catedral, que linda, né? A Catedral de Piracicaba, o mesmo padrão, é uma catedral. Uma Catedral de Curitiba, olha que legal essa catedral, muito linda também. Mas, quando vem algo diferente, né? Olha, que criatividade, olha só essa catedral, é algo que foge dos padrões. Isso significa que, à medida que a gente vai colocando informações na nossa cabeça, basicamente a gente vai criando, né, uma espécie de padrão. Então, por exemplo, né, onde vem as nossas ideias? Se você pegar assim, a partir do momento que você vê, você ouve, você toca, enfim, experimenta e cheira, você começa a criar o seu subconsciente e vai organizar todas essas informações. Eu coloquei um chuchu ali, só para a gente perceber uma coisa. Olha, se você pensar assim, pensa em um chuchu. Chuchu, às vezes, é uma coisa que muita gente fala, não tem gosto, né? Algo que a gente não tem muita recordação. Mas se eu falar assim, olha, pensa em um limão. Quando você pensa em limão, parece que saliva a boca. Eu até coloquei ali uns memes das criancinhas quando experimentam o limão pela primeira vez. Dá aquele arrepio. Porque você lembra desse padrão. Então, se você lembrar agora, por exemplo, de um limão pingando na sua boca, essa informação ela é buscada no seu cérebro e, basicamente, essa ideia, esse experimento, essa experiência que você já viveu e que você conhece, você consegue recordar, você consegue buscar isso no seu cérebro. E aí, basicamente, tudo que nós vemos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, isso vai influenciar a nossa maneira de pensar e agir. Ou seja, as informações que nós recebemos, isso vai moldar a nossa mente. Na inteligência artificial é bem parecido. Então, qual que é a diferença básica? É que no nosso comportamento humano, eu vou capturando essas informações e eu vou criando, basicamente, um conjunto de informações de tal forma que eu vou agir conforme aquelas informações elas são gravadas e são concebidas ali na minha mente. E a inteligência artificial ela também precisa ser treinada. Ela precisa de conjunto de padrões, um conjunto de informações, para aprender padrões, para criar previsões, por exemplo. Então, a IA ela coleta informações de forma manual, por exemplo, algumas pessoas enviam, por exemplo, essas informações. Ela pode ter uma coleta via sensores, você pode capturar essas informações a partir de dispositivos. Ela pode ter uma espécie de mineração de dados. Na própria web, por exemplo, é possível extrair informações para alimentar, né, essa minha inteligência artificial.
e também esses dados eles podem ser compartilhados de alguma forma, de tal maneira que eles podem auxiliar essa rede de informações. Então, à medida que nós vamos colocando informações para a inteligência artificial, ela vai criando padrões, e ela vai reconhecendo esses padrões. Aqui eu coloquei só uma espécie de classificação aqui, no qual nós temos ali tigres e cachorro, no qual nós temos um algoritmo que extrai características específicas e vai classificar essas informações. E aí, qual que é a grande sacada nisso aí, digamos assim? É que o modelo, quando ele é bem treinado, ele basicamente ele vai ter a quantidade de erros reduzidos. Então, a gente precisa ter um modelo muito bem treinado, com muitas informações e bem ajustado para minimizar erros. Que eu coloquei um exemplo, você tem tigres e cachorros treinados aqui nessa rede. E aí, qual que é a característica de tigre? Seria basicamente as listas ali, né, toda aquela parte. Então, o contexto em si, isso pode, basicamente, né, ela pode influenciar a decisão da inteligência artificial. Isso é só uma ideia, né, de como a inteligência artificial ela pode ser treinada. Então, à medida que nós vamos criando informações, ela vai também aprendendo com esses padrões específicos, tá? Obviamente, né, nós temos desafios éticos com base nessa estratégia aí de inteligência artificial. Então, por exemplo, a IA ela vai depender, como a gente mencionou, de muitos dados para poder gerar, né, um modelo eficaz. Isso vai levantar preocupações sobre privacidade, obviamente. Então, assim, um dos grandes desafios éticos são os usos de dados. Então, por exemplo, a gente vai aplicar isso na educação, para o ensino. Ok, eu preciso de informações para alimentar esse modelo. Obviamente, se eu for estudar o meu aluno, se eu for estudar a minha turma, obviamente, talvez eu vou precisar de algum conjunto de dados específicos, mas a gente tem que ficar ciente de que nós precisamos utilizar dados apenas que não sejam, aliás, apenas aqueles dados que estão ali liberados, digamos assim, na lei de proteção de dados, na LGPD. Porque se eu utilizar algum dado que possa ser sensível, isso pode prejudicar, inclusive. A gente tem esse desafio, né, que basicamente é o uso de grandes conjuntos de dados que pode prejudicar a nossa privacidade. Um outro desafio que nós visualizamos na questão da IA é que ela pode manipular o conteúdo e ter desinformação. Nós podemos perceber diariamente vários conteúdos falsos, né, enganosos, e isso pode gerar grandes consequências para a sociedade. Como eu falei para vocês, né, nós temos ali a nossa forma de aprender. Imagina só, eu vou crescer em um ambiente, eu humano cresço em um ambiente no qual uma pessoa fala para mim assim, olha, se você tomar leite com manga faz mal. Se você tomar leite com manga faz mal. Leite com manga faz mal. Você vai crescer e você vai replicar isso. Olha, não tome leite com manga, isso faz mal. Ou seja, pode ser um mito, e de fato é um mito, porque tinha toda uma história, né, sobre esse contexto em si, né, na época lá dos escravos em si. Mas o que acontece? Eu vou crescendo com esse tipo de informação e eu acabo replicando isso. E à medida que as pessoas vão falando, olha, muitas informações que são praticamente próximas ali, ou correlatas, né, eu vou começar a deduzir, então, ó, de fato, leite com manga faz mal, e eu vou começar a reproduzir isso. E a inteligência artificial da mesma forma. À medida que as informações elas vão sendo aplicadas ao modelo, se eu começar a colocar informações falsas ou conteúdos enganosos, basicamente ela vai começar a aprender com aquilo, vai criar um padrão e achar, basicamente, que aquele padrão é o correto. E vai começar a criar conteúdos voltados para aquele padrão. Isso é um tipo de consequência que pode ser gerado em uma inteligência artificial, por exemplo. Além disso, né, existem várias informações, vários conteúdos que são de fato enganosos, que são falsos. Perceba, essas imagens, né, são todas imagens geradas por inteligência artificial. Essa pessoa ela não existe, obviamente. Nós temos aqui vários tipos de expressões, né, que a inteligência artificial ela pode já representar isso para a gente. Então, ela define, né, o que é uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está ansiosa, que está com vergonha. Isso é feito, né, essa possibilidade, ela consegue já perceber quais são as características e criar conteúdos próprios para isso, por exemplo. Aqui tem um exemplo de conteúdo falso que que bombou na internet há um tempo, né, que seria o Papa utilizando, né, essas roupas aí fashion, né, que na época de Fashion Week, etc. Ou seja, essas informações, né,
são falsas. Isso é criado diariamente, né? Vários conteúdos são gerados dessa forma. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para esse fim também. Então, nessa era que nós vivemos, na era digital, eu posso dizer que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o que é genuíno e o que é verdadeiro. Isso, basicamente, para a educação, isso é muito forte. A gente precisa de perceber o que está sendo gerado, né, o que está sendo construído, se aquilo que está sendo feito é, de fato, algo verdadeiro, se é, de fato, algo que é genuíno. Então, nós precisamos ter esse tipo de consideração. Outra coisa, né, que nós podemos perceber também com relação a desafios éticos é a viés de algoritmo. Então, nós podemos perceber que a inteligência artificial ela pode criar, sim, discriminação, exclusão social. Ou seja, dependendo da forma que os dados eles são alimentados, nós temos algoritmos ali que podem reproduzir preconceitos, por exemplo. Esse aqui é um exemplo de aplicação no qual toda a parte de treinamento de reconhecimento facial foi treinada a partir de uma pessoa com a pele mais clara. E aí uma pessoa com a pele mais escura, basicamente testando essa aplicação, ela não é reconhecida. Então, isso é algo discriminatório. Então, assim, ainda existem esses desafios que estão sendo tratados, obviamente, né? Então, esses padrões, eles precisam ser cuidados para que as aplicações elas possam ser, de fato, efetivas, tá? Mais um tipo de desafio é autonomia e responsabilidade. Por exemplo, quem é o culpado, por exemplo, de um acidente de carro autônomo? Então, é muito comum hoje você perceber que existem vários carros autônomos, né, principalmente fora do Brasil, no qual você já pode pedir táxi, né, Uber, né, e o carro é autônomo, então não tem motorista. Você vai sentar lá e o carro ele vai te conduzir de uma maneira como se fosse uma forma tradicional, vai te levar até qualquer outro lugar, enfim. Mas e se acontecer um acidente, né? Quem é o responsável por isso? Ainda não tem esse tipo de regimento, esse tipo de lei. Então, essas coisas são desafios que ainda existem na inteligência artificial. No entanto, né, nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a questão do uso da inteligência artificial nas oportunidades do ensino, né, e aprendizagem. Então, assim, com relação às oportunidades da inteligência artificial, nós podemos perceber que existem várias. Eu peguei aqui e fiz um recorte, né? Qual que é, de fato, o papel da IA no contexto da educação? O que de fato, a gente espera da IA nesse contexto? Então, assim, a IA, como eu já mencionei lá no início, ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento. E, no contexto da educação, nós podemos perceber que ela pode ser uma ferramenta para apoiar o professor. Ela vem aqui para auxiliar os professores, ela vem aqui para personalizar o ensino, por exemplo, ela vem para automatizar os nossos processos, economizar o tempo, dando tempo, um tempo mais de qualidade para o docente, né, para o professor ter, de fato, ali aquele contato com o aluno e fazer, de fato, o trabalho dele, né, criando essa conexão, ensinando, ter um feedback em tempo real. Então, esses são alguns papéis que a gente consegue identificar no contexto da educação. Eu tentei dividir aqui as oportunidades em duas partes, né? Então, eu vou tentar falar um pouquinho de oportunidades no contexto do professor. O professor ele pode, basicamente, utilizar a inteligência artificial para personalizar o ensino dele. E eu vou mostrar aqui na prática algumas maneiras para que a gente possa personalizar, né, por exemplo, né, conteúdos que às vezes são maçantes em sala de aula, mas que a gente pode tornar esse conteúdo um pouco mais apropriado, né, de uma maneira mais, digamos assim, gostosa, mais adaptada, né, ao contexto daquela turma especial. Outra forma, né, de você perceber uma oportunidade no uso da inteligência artificial no âmbito do professor é você monitorar o progresso. Então, é muito difícil, né, você ter uma turma ali de várias pessoas e você monitorar o progresso desses alunos. E com a inteligência artificial é possível você criar aplicações ou utilizar aplicações que permitam você monitorar esse progresso em si. Além disso, automatização de tarefa, por exemplo, correção de avaliação, né? Você tem ali, basicamente, outras oportunidades, né? Por exemplo, apoio na geração de planos de ensino. Então, existem muitas aplicações que podem ser utilizadas no âmbito do professor. Isso é muito interessante, porque o professor em si, ele está ali, né,
mais agora na atuação direta com o aluno, e ele usa essas ferramentas que podem ser úteis para avançar ali e dar para ele um suporte mais eficaz na questão da educação, melhorando a qualidade do ensino e aprendizagem do aluno. E já para o lado do aluno, quando a gente percebe, nós podemos analisar que o aluno ele pode utilizar a IA para pesquisar, por exemplo, para aprender coisas novas, para criar, para resolver problemas, né? Às vezes, muitos alunos eles podem ter uma espécie de bloqueio em sala de aula, e às vezes os exemplos que são apresentados em sala de aula, às vezes eles não conseguem alcançar ali a expectativa daquele aluno. Eu falo por mim mesmo, né? Na época que eu fazia graduação, e quando eu estava ali na aula de cálculo 2, por exemplo, eu ficava pensando, onde que eu vou aplicar isso na computação? E aí, quando eu perguntava ao docente na área de matemática, ele tentava passar ali alguns contextos, mas para mim não era o suficiente naquela época, eu fui entender um pouco depois. Então, isso acaba deixando, né, que o aluno fica um pouco mais desmotivado. Então, a inteligência artificial ele pode ajudar a resolver esse tipo de questão. Ajudar a praticar, por exemplo, quem sabe ter um tutor virtual, um tutor inteligente do lado do aluno, para tentar ali auxiliar, né, da forma que ele possa aprender de uma maneira mais eficaz. Inclusive, cada aluno ele tem uma forma diferente de aprender, né? Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma bagagem de informação específica em sua mente. Isso vai fazer com que a forma de aprender, a forma de perceber o mundo é diferente. Como eu mencionei lá no início, nós temos ali muitas informações, nós vamos capturando nossas informações, e aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai vivenciando, experimentando, isso vai moldar a nossa mente. Então, a mente de cada um que está em sala de aula, a mente de cada aluno que está em sala de aula é uma mente diferente, digamos assim, um armazenamento diferente de informações, no qual, quando eu quero colocar outras informações ali dentro, muitas vezes eu preciso de ter algum tipo de contexto para ter essa permissão para colocar uma nova informação na mente de um aluno. E a inteligência artificial, muitas vezes, ela consegue perceber o desejo, né, assim, o perfil de cada um dos seus alunos, fazendo com que a gente consiga chegar mais próximo, né, a questão do ensino, da aprendizagem. E outra coisa interessante também é que ela pode estimular a criatividade. Quando eu falei lá no início sobre os meus filhos, né, meu menino de 3 anos falando, olha, eu gostaria muito de uma casa foguete. O que acontece? Quando ele fala assim, oxa, chega na sala de aula, eu quero uma casa foguete. Uma casa foguete, muitas vezes os colegas deles vão rir da cara dele. Ah, casa foguete, cara? Casa foguete não existe. A casa, ela tem que ser uma casinha de portinha, de janelinha. E aí a gente vai perdendo a criatividade. E aí eu mostrei para vocês as catedrais. Quando nós, como adultos, a gente vai construindo os padrões, replicando, o prédio tem que ser assim. O carro ele tem que ter 4 rodas, ele não pode voar. E quando chega um carro voador, todo mundo duvida, e aí a gente aparece e fala, nossa, essa pessoa é um gênio, ou seja, está usando a criatividade dele. E aí eu posso utilizar essa questão, né, de como será que a IA desenharia o meu sonho, a minha casa, por exemplo. Quando eu falei para o meu filho de 3 anos, desenha a sua casa. Eu vou desenhar uma casa foguete com escorregador. Como poderia ser isso, né, num ambiente, assim, digamos assim, mais real? Aí eu pedi aqui a IA para desenhar uma casa foguete para mim com escorregador, ela acabou desenhando, né, essa réplica de casa foguete com escorregador, e ficou bem interessante. Da mesma maneira, a minha menina do meio, tem uma casa uma casa castelo. Eu fui pedir, olha, vamos fazer uma casa castelo para ver como que é? Aí uma casa comum, como é que é geralmente uma casa comum? E como poderia ser uma casa embaixo do oceano? E como poderia ser uma casa na Lua? E como poderia ser uma casa dentro de um parque aquático? Como poderia ser uma casa voadora? Como poderia ser uma casa nas nuvens? Ou seja, a criança ou a pessoa que está ali aprendendo, ela pode viajar e perceber que as suas ideias elas podem ser criadas, né, ou desenhadas para ela poder ajudar ali com seus sonhos e ter uma criatividade maior. Então, assim, a IA ela é muito forte em criatividade, porque ela consegue basicamente unir informações e ideias da medida que você vai criando contexto e você vai solicitando essas informações, você vai criando novas possibilidades visuais, inclusive, de tal maneira
que aquele aluno ele tenha assim um vislumbre sobre aquela informação e falar, nossa, que legal, olha só como seria minha casa foguete. E por que não ter uma casa foguete, por exemplo, né? Porque às vezes a gente bloqueia isso. E aí, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue deixar uma educação, um ensino muito mais adaptado, né, para aquele pensamento, para aquela ideia daquele aluno. Ou seja, com inteligência artificial, cada aluno ele pode ter um ensino personalizado, como se fosse único na sala de aula. Eu não preciso ter, por exemplo, um padrão de aluno em sala de aula. Os meus alunos, por exemplo, têm que ser assim, assim, assim. Não. Com inteligência artificial, eu posso criar, né, basicamente, um estímulo de pensamento, apresentar o conteúdo e dar esse conteúdo de uma maneira adaptada, de tal maneira que ele fique engajado com esse conteúdo. Por exemplo, pessoas que gostam de matemática, pode ser que eles vão ter problema para estudar biologia, português, línguas, filosofia, história. E por que não usar a matemática, por exemplo, nesse contexto e vice-versa? As pessoas, por exemplo, que gostam de educação física, como é que eu posso inserir matemática na educação física? Então, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue ter uma criatividade muito maior. Eu estou falando usar a ferramenta a nosso favor. Por quê? Nós temos, por exemplo, eu sou uma pessoa voltada aqui mais para a área de exatas. Eu sou da área de computação, sou da área de exatas. Só que acontece, se eu começar a perceber que tudo que eu tenho que oferecer para os meus alunos tem que ser baseado na área de exatas, né, pode ser que eu perca algum tipo de contato, algum tipo de oportunidade para passar o conteúdo para outra pessoa. Porque eu posso estar falando com alguém da área de humanas, por exemplo. Como é que eu posso ensinar algoritmos para alguém da área de humanas? Tá? Eu tenho esse desafio aqui, inclusive, na Unifesp, até porque a Unifesp ela tem um curso aqui que é um curso interdisciplinar, no qual as pessoas entram, apesar de serem cursos na área de exatas, mas são, por exemplo, eles entram no curso de bacharel em ciência e tecnologia, e dali eles podem optar ir, por exemplo, para uma área de biomédica, né, engenharia biomédica, para engenharia de materiais, ou para engenharia da computação, ou para ciência da computação, matemática computacional, enfim. O que acontece? Os alunos mais voltados da parte de engenharia de materiais, biomédica, ou seja, eles são mais alunos mais voltados para a área da saúde, por exemplo. Os alunos mais para a área de matemática e computação, eles são mais da nossa área de exatas. E aí, como é que eu posso atingir, né, um aluno da área de ciências, né, de área de medicina, por exemplo, com os meus algoritmos? Eu preciso de adaptar as minhas atividades, eu preciso de adaptar a forma que eu vou falar para aquele público. Então, a inteligência artificial ela consegue nos ajudar com isso. Porque imagina que eu tivesse que parar aqui para pensar agora como eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa que gosta de filosofia. E eu não sei muito bem filosofia. Eu vou ter que aprender filosofia para poder passar um conteúdo que eu sei para ela e tentar me adaptar. E essas ferramentas elas conseguem, de uma maneira mais rápida, nos ajudar e nos apoiar para isso, né? Para repassar os nossos conteúdos para os nossos alunos. Isso é muito interessante. Por exemplo, né, a gente pode pensar o seguinte com relação a recursos. Né? Eu peguei aqui, eu criei uma tabela. Essa tabela aqui é uma tabelinha periódica que eu chamei assim. Se vocês quiserem, vocês podem baixar essa tabela, é só pegar o QR Code, tá? Aponta para o QR Code, é uma tabela que você pode fazer o download. Apontando o QR Code, aí você vai fazer um download dela no PDF. E cada item, né? Cada item aqui dessa tabela vai ter um link, tá? Então você vai poder clicar e acessar essas ferramentas, tá? Então, assim, isso aqui são só um pouquinho de recurso que existe na educação. Existem muitos, centenas e centenas já de recursos de inteligência artificial que podem nos ajudar. Sem falar que a gente pode criar os nossos próprios, tá? Eu coloquei aqui alguns mais, digamos assim, os recursos mais utilizados, né? Os recursos que são geralmente utilizados ali de uma maneira gratuita, muitos deles ali você consegue utilizar de forma gratuita, ou então pelo menos uma parte experimental dessa ferramenta, mas você pode perceber que existem muitos recursos já. Então você tem aqui, por exemplo, uma seção aqui de chatbot, que eu chamei. Você tem, por exemplo, o ChatGPT, né? Você tem o Cloud, né? o chatbot do Google. E assim, eu fui colocando os mais utilizados, por exemplo. Você tem outras fases aqui que são a parte de criação de conteúdo, redação, que pode nos apoiar. Aqui nessa parte amarelinha é uma parte de produção, edição de vídeo,
Por exemplo, eu gostaria de criar vídeos, né, personalizados para a minha turma. É possível você criar com inteligência artificial. Eu quero criar podcasts, né, atividade de podcast, de áudio, né, que é algo diferente. O aluno ele começa a ficar vidrado nisso. Então, por exemplo, nós conseguimos decorar coisas e aprender coisas quando a educação ela vem ali e nos motiva de fato, e ela cria uma sinapse. Então, quando eu vou aprender uma coisa que eu gosto, e o professor ele chega ali com algum tipo de conceito que eu amo, por exemplo, eu vou aprender de uma maneira muito mais rápida. Eu lembro até hoje, né? Eu passei aqui agora, eu vi a tabela periódica, eu lembro até hoje. Quando eu fui estudar para o vestibular, quando eu ia lá, metais alcalinos terrosos, poxa, eu tinha que decorar aqueles elementos, né? Berílio, magnésio e tal. Aí, qual que foi a estratégia que nós utilizamos? Criar frases que pudessem gerar um sinapse na nossa mente. Então, eu lembro, por exemplo, até hoje, metais alcalinos terrosos. Bebi magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. Ou seja, para mim aquilo era algo diferente, algo assim, imagina eu beber magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. É algo que criou um sinapse, né? Eu começava a perceber aquilo, tentava me imaginar ali naquele momento, e aí eu começava a decorar aquelas frases. Então, a educação ela pode ser bem assim recebida, né? Ou seja, você pode gerar uma educação de qualidade quando você começa a levar essas estratégias em si. E a inteligência artificial ela pode ser utilizada para criar esse tipo de ambiente, no qual você pode, por exemplo, utilizar recursos para criar podcast com os alunos, por exemplo. Aqui eu coloquei uma seção aqui de detecção de IA, que muitas vezes é interessante, né? Eu quero fazer uma redação ali, a pessoa faz uma redação total em IA, você tem recursos ali que podem te apoiar ali na detecção de IA. Mas eu tenho também, por exemplo, várias aplicações, né, na parte de assistência educacional. Por exemplo, eu quero criar planos de aula. Existem já ferramentas, inclusive ferramentas nacionais, no qual você fala qual que é a série do aluno, fala qual que é o conteúdo, e aí com base, né, já nos padrões, né, dos conteúdos que já estão oficiais, né, no padrão do Ministério da Educação, ele já consegue extrair essas informações e criar para você um plano de aula, estratégia de avaliação, tudo já automático. Basta você dizer qual que é a turma, o aluno, qual que é o tipo de série, qual que é o assunto, e ele já gera automático para você. Então, assim, existem muitas e muitas aplicações muito relevantes na área de educação. Para você criar apresentações narrativas, né, storytelling, por exemplo, existem muitas aplicações para isso. Eu quero criar gráficos, né, imagens específicas. Por exemplo, eu criei aquela imagem lá da Casa Foguete, né, com aplicativo de IA. Basta eu criar contextos ali e fazer o meu prompt específico. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de prompt, né? Existem, inclusive, profissões que são engenheiros de prompt, né, no qual a pessoa fica só responsável para adaptar e melhorar o prompt de inteligência artificial. Então, até essa próxima página aqui, por exemplo, eu tentei criar um acróstico para tentar facilitar a criação de prompts. Então, por exemplo, eu gostaria, né, de criar um prompt para um aplicativo, para um chatbot, fazer para mim uma avaliação para os meus alunos. Ok, qual que é o contexto dessa avaliação? Ou seja, qual que é a descrição, a situação ali? Né? Aí você vai falar o contexto. Qual que é o requisito dessa avaliação? Você vai definir o que você quer de fato. Você vai passar instruções específicas. Né? Qual que é a audiência? Qual que é o público-alvo? Né? São alunos de qual série, por exemplo? O que você espera que aconteça? Qual o formato de saída? Eu gostaria que fosse questões de múltipla escolha, por exemplo, essa avaliação. Ou seja, eu crio um acróstico que chama CRIAR. Você vai colocar o seu contexto, vai colocar o requisito, vai colocar a instrução específica, a audiência, né, o público-alvo, o resultado. Com base nisso, geralmente, né, os prompts criados a partir desse contexto, desse acróstico, basicamente você vai ter uma boa saída de qualidade. Você vai ter uma boa saída e você vai poder validar isso. Mas por que validar isso? Porque, como eu falei para vocês, no início, nós precisamos sempre tomar cuidado com o resultado da inteligência artificial. Muitas vezes, o que resulta, né, de um pedido da inteligência artificial pode ser algo que é falho. Porque, assim como né, quando nós aprendemos uma coisa que não é correta, a gente acaba replicando aquilo. Né? Não que a gente
você não sabe que aquilo é correto, você acaba falando aquilo porque você acha que aquilo, alguém já te contou, você acha que é verdade, você vai repassando. E aí é da mesma forma. A inteligência artificial ela vai aprender um contexto, e dependendo desse contexto, ela vai te oferecer uma saída que às vezes não é o que você espera. Então, é muito importante validar. Então, eu criei esse acróstico. Você cria o prompt e valide a saída do resultado. Validar significa você verificar, revisar o conteúdo, verificar a autenticidade, né? O A ali seria o confirmar a precisão das informações. Você vai verificar se aquilo é legal, né? Se você se aquele conteúdo é legal, qual que é o impacto daquele resultado, decidir se você vai seguir em frente com aquele resultado ou não, por exemplo. E é importante sempre atribuir, né, declarar o uso de IA. Mas por que isso? É porque, mesmo que você utilize a IA para adaptar alguma coisa, muitas vezes, essa IA, se você pegar uma ideia que foi criada de um IA, se você não declarar isso, primeiro que é algo que não é seu, por exemplo. Segundo, que é algo criado por IA. E aí, como eu falei para vocês, a coleta de informações é gerada muitas vezes por raspagem de informação, por mineração de dados. Essa informação ela vai voltar para a IA. E aí que acontece? A inteligência artificial ela aprende com ela mesma. Isso vai criar uma bola, né, de neve, digamos assim, e pode colapsar. Então, chega um momento que ela não tem informações mais novas para seguir. Ela vai aprender com ela mesma. E por isso que muitas redes sociais hoje colocam assim, declaro de uso de IA. E aquela declaração de uso de IA significa que ele não vai utilizar aquela informação para gerar ou para enviar para a alimentação da inteligência artificial daquela rede social, por exemplo. Então, essa atribuição é bem relevante, tá? E responsabilidade, obviamente, né? A gente tem que usar a IA de forma ética. Eu falei ali sobre alguns contextos éticos antes de apresentar isso. Né? Então, você pode utilizar a IA de uma maneira ética, sempre levando em consideração todas essas informações que a gente mencionou. Então, usando esses acrósticos, criar e validar, basicamente a gente consegue gerar informações interessantes, não só informações textuais, mas também a questão do prompt criar a partir de uma geração de vídeo, de imagem, de um plano de aula, também é muito relevante. E você pode baixar essa informação aqui que eu criei, né? A partir desse QR Code também você pode fazer o download. Tem mais informações explicando isso nesse QR Code, você pode baixar ali, é um PDF com essas informações, tá? Uma outra coisa interessante, uma vez que você agora consegue perceber que existem recursos próprios para você utilizar em sua sala de aula, você pode utilizar essa regra de criar e validar. Então, qual que seria, como eu posso adaptar, então, as minhas informações, né, ou os meus ensinos em sala de aula, de fato, né? Então, como é que eu posso utilizar a IA em um contexto de ensino-aprendizado para a minha sala de aula? Então, eu criei aqui esse fluxograma só para a gente tentar entender um pouquinho. Qual que é o problema básico ali de uma turma, por exemplo? Muitos alunos eles estão focados no que você está apresentando, outros não. E esses outros não, muitas vezes ficam desmotivados. E até mesmo aqueles que parecem estar focados, muitas vezes, né, eles podem ficar também desmotivados com algum exercício, com algum tipo de atividade específica que você vai passar ali naquela sala de aula. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, né? Se você tem ali um objetivo claro, né, do que você quer, né, na sua atividade, se você tem, você pode definir um contexto específico e pedir para gerar informações específicas para você gerar suas atividades. Mas se você não tem, qual que é a ideia? Você pode definir um tema geral da disciplina, por exemplo. Você pode... eu gostaria de criar uma atividade na área de matemática, por exemplo, se você está dando ali álgebra, por exemplo, você vai poder pegar um contexto ali daquela álgebra e poder descrever esse contexto e elaborar um prompt de inteligência artificial para gerar sugestões para você com atividades relacionadas naquele contexto. Se aquela sugestão for validada, desculpe, então você pode definir agora um contexto específico para que você possa aplicar aquela atividade. Mas como assim? Né?
você pode elaborar um prompt específico, né, do que os alunos gostam, por exemplo, e gerar atividades aleatórias ali, bem motivadas, para que eles possam utilizar. Eu criei aqui dois exemplos para vocês entenderem, tá? Imagine que você tem uma turma de alunos. Essa turma de alunos, né, sei lá, está ali na 7ª série, por exemplo, tá? E aí, esses alunos, eles gostam de dorama, por exemplo. Imaginem que todos os alunos, tem uma maioria ali que gosta de dorama, um grupo específico gosta de dorama, estão falando de dorama, está lá em alta esse assunto especificamente e tal. E aí, o que você pode fazer? Você pode criar um prompt, tá, para gerar informação, né, por exemplo, uma atividade voltada para o que os alunos estão falando naquele momento. Por exemplo, coloquei ali, cria um exercício de matemática com o tema dorama, né? Aí você coloca um contexto. 2 jovens apaixonados estão em uma praça quadrada ali de lados de 200 metros, por exemplo, né? Eles se encontram em cantos opostos, nas coordenadas, eu dei uma coordenada específica aqui, e aí a pergunta, né? Qual que é a distância, né, que cada um deve percorrer até o centro da praça, e usa o teorema de Pitágoras ali para calcular a distância. E aí, a IA, ela gera para a gente um contexto específico, né? Ela coloca ali a matemática do destino, por exemplo. Isso aqui foi gerado por IA, tá? Eu criei o prompt e o conteúdo aqui foi gerado por IA. A matemática do destino. Então o aluno vai ler lá, em uma tarde de outono em Seul, né? Jin-Hoon, né? Yu-Ju, né? Jovens apaixonados decidiram se encontrar em um jardim no centro de uma praça quadrada de 200 metros, ao lado de 200 metros de lado. Aí, Jihu está no ponto 00 e o Yunju, né, está no ponto 200, por exemplo, dos cantos opostos. Aí, qual que é a sua missão? Calcular a menor distância que cada um precisará caminhar até o centro da praça, utilizando o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal. Aí, qual que é a distância né, que os dois personagens ali eles devem percorrer até o centro da praça? Você pode até criar um contexto, um storytelling muito maior. Por exemplo, qual que é a sua missão? É unir o casal, né? Você vai ser um cupido, enfim, etc. Você pode pedir para a IA descrever mais, deixar mais detalhado. Aí você fala, mas por que isso? Porque qual que é a ideia disso aqui tudo? Se você pegar apenas e falar assim, tem um quadrado 200, né, você precisa de identificar o ponto A e o ponto B, eles têm que ir até o centro, qual que é a menor distância. Parece que não tem digamos assim, uma espécie de meta, objetivo específico para alguns alunos, né? Pode ser uma bobeira para nós aqui, né, muitas vezes, mas para alguns alunos isso pode gerar uma certa motivação. Outro exemplo, né, que eu coloquei aqui é uma espécie de saga da sustentabilidade da galáxia. Aí eu criei um prompt que era mais voltado para geografia. Aí eu coloquei lá, sugira atividades temáticas do Star Wars, né, sobre impactos ambientais. Isso aí eu pedi para sugerir uma atividade. Perceba que eu nem descrevi a atividade como no anterior. Eu não sabia muito bem o que eu queria falar aqui. Só descrevi, sugira uma atividade temática de Star Wars sobre impactos ambientais e conservação para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, onde a aliança ela enfrenta problemas ambientais como desmatamento e poluição semelhantes ao do Brasil. Propõe uma missão para os alunos e inclua 2 perguntas relacionadas ao tema. E aí, foi gerado isso para mim. A saga da sustentabilidade em nossa galáxia. Você perceba que cada vez que você vai gerar, vai ter exercícios diferentes. Você pode adaptar os exercícios, aquela questão de validar o prompt, né? Você vai adaptando ele. Pode ir melhorando cada vez mais. Em um planeta da galáxia do Star Wars, né, a Aliança enfrenta grandes desafios para proteger os recursos naturais de Avin, né, 4, que sofrem impactos ambientais semelhantes ao do Brasil, como desmatamento, poluição e perda de biodiversidade. Qual é a missão? Como membro da Aliança, analise os impactos ambientais em sua comunidade e compare com as unidades de conservação do Brasil. Sugira soluções para preservar os recursos naturais para o futuro. As perguntas para resolução seriam: quais os impactos ambientais você percebe em sua comunidade escolar? Cite 2 exemplos de seus efeitos. Compare a unidade de conservação no local com a unidade de outra região do Brasil e quais são as semelhanças e diferenças. Perceba, é só colocar um contexto, um storytelling. Então, isso aqui é um tipo de forma de você levar para a sala de aula de uma maneira adaptada. Eu já vi outros exemplos muito interessantes para motivar alunos também. Às vezes eles ficam desmotivados, né? Como é que eu vou ser um médico no futuro? Né? Meu desejo, meu sonho é ser um médico, por exemplo.
E aí é uma criança, muitas vezes, que tem pouco recurso. Aí eu vi uma professora que ela basicamente pegou todas as fotos das crianças e, com o sonho deles, falou: o que você gostaria de ser? Eu queria ser um engenheiro, queria ser um médico, queria ser um dentista, queria ser sei lá, um bancário. Ela foi criando imagens com o rosto daquelas crianças naquela profissão. E aí ela foi entregando, assim, eu vi um vídeo, ela foi entregando para cada uma daquelas crianças, e aquelas crianças, elas ficavam com os olhos brilhando, porque elas se viam no futuro. Ou seja, são atividades que a IA ela pode proporcionar, assim, que pode mudar muita coisa. Você vai pegar, por exemplo, e adaptar uma geografia para o contexto de uma pessoa que gosta, basicamente, de uma série de Star Wars. Você vai adaptar, por exemplo, a ciência para o contexto de uma pessoa que gosta de ensino religioso. Você vai adaptar, por exemplo, a física para o conceito de uma pessoa que gosta de educação física, né? Ou uma pessoa que gosta de matemática, de português. Como é que eu posso adaptar uma determinada atividade para alguém que não tem interesse naquela atividade? Então, a IA ela pode gerar esses contextos, né? Uma vez que, por exemplo, pode estar rolando ali uma trend específica no TikTok, né, na internet, de uma maneira mais específica, basicamente a gente consegue pegar essa trend basicamente e trazer para a sala de aula e criar novas coisas, tá? Enfim, qual que é o futuro da escola em si? O que eu percebo? A educação ela evolui. E aí, para mim, a educação ela evolui e a tecnologia ela torna o aprendizado muito mais acessível, né? A tecnologia ela não veio para substituir o professor, ela veio basicamente para nos apoiar, para aprimorar as coisas. O futuro, para mim, inclusive, né, eu que trabalho com Extended Reality, né, que é realidade estendida, com realidade virtual e aumentada e mista, basicamente, para mim é a fusão dessas duas áreas, que já tem muita coisa já, no qual eu posso, por exemplo, utilizar a inteligência artificial aplicada a conceitos ali de ambientes imersivos e levar os nossos alunos para outros patamares, outros mundos, fazer, por exemplo, excursões com ele em outras partes do mundo, criar, por exemplo, tecnologias que facilitam a interação, o modelo ali de interação tridimensional, trazer, por exemplo, conceitos abstratos para o mundo real. Isso, para mim, é um futuro da educação, no qual isso vai estar adaptado, inclusive, com a inteligência artificial para apoiar toda a questão do ensino. Para mim, a inteligência artificial com Extended Reality, né, os estudantes eles não vão apenas aprender ali um conceito específico, eles vão vivenciar um conhecimento muito mais apropriado, muito mais efetivo. Além disso, né, nós precisamos pensar o seguinte, ó, qual que é o primeiro passo de tudo isso? O primeiro passo é, basicamente, a gente capacitar, né, os usuários, tanto os docentes quanto os alunos, para utilizar essas tecnologias de uma maneira ética, para que ela possa utilizar essa tecnologia de uma forma mais efetiva. Além disso, a inteligência artificial, para mim, ela é uma ferramenta valiosa para o professor. Ela vai ampliar o nosso potencial, ela vai aumentar o tempo disponível que a gente tem para ensinar. Ela vai vir aqui para nós como um complemento e não um substituto em si. Eu não vejo a inteligência artificial substituir, por exemplo, pessoas, mas talvez aquelas pessoas que não saibam usar a inteligência artificial, talvez sim elas serão substituídas, infelizmente. Mas a IA é uma ferramenta muito apropriada nesse sentido. Eu queria fechar rapidamente, né, nesse contexto e deixar mais uma vez o meu contato aí, se vocês tiverem algum interesse, é só entrar aqui no meu QR Code ou então entrar ali nas minhas redes sociais, no LinkedIn, só procurar ali por Ezequiel Zorzal, no Instagram também. Eu sempre tento publicar alguma coisa ali voltada para a educação, né, tanto na parte de inteligência artificial, quanto também na parte de Extended Reality. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu estou aberto agora a perguntas aí. Obrigado. Professor Ezequiel, mais uma vez, em nome da comissão organizadora da SBPEA, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a brilhante palestra, foi muito enriquecedora, tá? Com todos os aspectos aí. Eu trabalho também com IA, mas na parte de modelagem, não na parte de educação. Acho que é um caminho realmente bem grande esse aí. Mas, dentre algumas perguntas, a gente, infelizmente, está com um tempo limitado, né? Que foram feitas, e aí, deixando o contato para que possam realizar essas perguntas, depois de forma pessoal, ou tentar um contato direto com o professor Ezequiel. As pessoas estão comentando mais aqui sobre a questão em que parte do ensino isso gera mais impacto, né?
Você acha que esse impacto vai ser maior na parte do ensino infantil, né, na parte do ensino mais básico, ou na fase profissionalizante, por assim dizer? Tá, eu vou dar dois exemplos. Assim. Eu acho que o impacto maior pode ser, sim, na parte mais infantil e fundamental, na educação fundamental e médio. No entanto, eu uso alguns conceitos que eu acabei aplicando aqui na parte do ensino superior também. E eu percebi que quando eu aplico esses conceitos em cursos que são interdisciplinares, eu percebi que existe muito mais envolvimento de alunos que talvez não eram tão voltados para a parte da computação. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina que chama LP, né, que é a linguagem de programação, que é uma disciplina base para esse curso que eu mencionei para vocês anteriormente, que é interdisciplinar. E é uma disciplina que prende muito alunos ali, porque os alunos muitas vezes entram na faculdade e eles não têm muito interesse na parte de computação. Eles querem mais voltar ali para a parte de biomédica, enfim. Só que tem essa disciplina que é obrigatória. E quando eu pego esses alunos, eu tento adaptar para o conceito deles. Então, a primeira coisa que eu faço em sala de aula é, olha só, qual que é o interesse de vocês aqui? Ah, gostaria de ir da parte biomédica, agora não sei o quê. Aí o que eu faço? Eu tento criar exercícios voltados para a área deles. Aí, assim, imagina no futuro, né, você está ali fazendo algum tipo de aplicação, papapá, e aí eu tento criar esse tipo de exercício. Aí eles conseguem vivenciar aquilo, tá? E executar. Pode ser que não seja tão impactante como para uma criança, quando você coloca um contexto de filmes, de desenho animado, de séries, né, etc. e tal. Para o ensino fundamental, por exemplo, e ensino médio, mas para o ensino superior eu já vi também que pode gerar um resultado positivo. Ah, legal, professor. Novamente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na SBPEA e, mais uma vez, agradecer pela sua disposição, pelo seu tempo que está conosco aqui novamente. Agradecer a Eu que todos que agradeço, Fabrício. participaram de forma virtual e dizer que o nosso conteúdo continua durante hoje e amanhã ainda, né? Com mais palestras, com mais a exibição de trabalhos. Desejo a todos aí um ótimo seminário. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal.
Good afternoon, everyone. Welcome to the 7th Seminar on Best Practice in Teaching and Learning of the Lorena School of Engineering of São Paulo. I'm Professor Valeria from University of São Paulo. Just a second, give me some. I can't hear you. Orlando, quem está dando feedback de áudio aqui para mim? Tá. Sorry about that. I'm Professor Valeria Hernandez from the University of São Paulo. I'll be moderating this section. At this moment, I would like to welcome Professor Angeli, who will be presenting a talk titled Engineering Your Students' Learning, Orchestrating Action in the Classroom and Beyond to Meet Educational Goals. Dr. Angeli Steen is faculty member, as a faculty director at the MIT General World Education Lab, associate dean for open learning, and senior lecturer at the MIT Sloan School of Management. Professor Angeli, on behalf of the event coordination team, Professor Ellen Andrade and Professor Elisângela Moraes, we would like to welcome you to this event. And we would like to thank you for kindly accepting the invitation to join us today. To all of you participating with us, I suggest you to note your questions and observations you would like to discuss with Professor Angeli at the end of the lecture. Please post the questions in the chat. Your participation is very important. I now pass the floor to Professor Angeli and wish everyone an excellent lecture. Thank you so much. I am really excited to be here. Can you hear me okay? Yeah? Is the sound working? Yes. You'll let me know if it isn't. Okay, all good. So I have known and loved working with faculty from across USP, and I've had many amazing Brazilian students over the years. And I'm really excited to get a chance to frame what I think is a really important discussion about how we orchestrate student learning. So it's one thing to focus on instruction and sort of didactic approaches, but what about the challenging art of enabling the learning to emerge from experience? That's what I want to explore with you today. And I was doing a play on words for the title, as you see. So engineering learning, you can learn about engineering but also we're talking about engineering the act of learning through this construct of orchestration. So we'll go into that. But first, I thought I would take just a few minutes to tell you a bit more about myself and how I got to this point and how I've gleaned this knowledge. I am a product of MIT. I actually don't have an engineering degree, but I have a physics degree and a humanities degree and a social sciences PhD. And I have worked with and taught engineers for decades. And one of the great joys of teaching here is that I get to teach students from many disciplines in my classes. I also work at MIT Open Learning, where I'm faculty director of the Jameel World Education Lab. And our job is to scout for
ideas and practices from MIT and from the whole world, from our members, to bring to bear on common challenges in education and to spark transformation by sharing ideas, co-creating new ideas and plans, and generally kind of orchestrating at a global level faculty to faculty conversations. So USP is a member of the Jameel World Education Lab, and we definitely want you to join us and come to the talks that are very much targeting faculty. This morning we had a talk on the work that MIT is doing on sustainability and climate change. And all of these are recorded. So if you activate your membership, you'll be able to go and look at this morning's talk, yesterday's talk on AI, and I gave a talk on Tuesday on innovation pipelines, academic innovation pipelines. That's just a plug for JWell, which I'll come back to later. So JWell also afforded me the chance to put my head up from the teaching and step back and ask, what are we learning about how students learn that we most want to bring to everyone's attention and discuss? So that's what today's focus will be. Good? Okay. So first, I went to the ABET website, and different accreditation approaches might look a little bit different, but this is probably pretty common. So this is an accreditation agency that focuses on science and engineering programs, I should say. It also includes some technology and science. And interestingly, they actually put program educational objectives before student outcomes. Faculty very often look at student outcomes and ask, what should the students know or do by the end of the class or by the time of graduation? ABET is asking us to also look ahead to where will the students be a few years after graduation. What do you expect them to do then? And it's pushing for the student outcomes to actually speak to that. It's a useful construct because it gets you towards thinking of real world application rather than classroom-based or assignment-based outcomes. And just if you want to see a deeper definition of program educational objectives, they are broad statements. They actually should reflect not only what you, the faculty, feel and your chairs or your academic governance system, but also alums, industry, governments, employers. It should reflect a broad sense of what is important for such a person to be able to do. And they're rather broad. And in engineering, you're always, I'm sure you experience this, you're always going to see elements in there related to communication, to teamwork, to leadership. And fitting those in and grounding them in engineering is, I think, a really fascinating challenge. Okay, this just a couple more definitional things, and this one's a bit detailed, but I'm sharing when I share the deck, you'll be able to see the link. But I thought I want to call out a few of the interesting aspects of this particular definition. So this is saying, okay, what are the student outcomes that matter? And there's a couple of words I wanted to flag. One is the ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems. Like that's one of the buzzwords, right? And then the second one, and by applying principles of engineering, science, and mathematics. The second one to call out is the ability to apply engineering design to produce solutions that meet certain needs. And then to think about the many criteria and factors that shape a solution: health, safety, welfare, economics, environmental, global, cultural. And then the ones that maybe that enable those that include
communication skills, teamwork, experimentation. The sort of core disciplinary stuff is at the bottom: experimentation, analyze and interpret data, use judgment, and acquire and apply new knowledge. And it also puts in there as number 4, ethical and professional responsibilities. So many of these topics, if you think of ethical and professional responsibilities, if you think of engineering design, if you think of complex engineering problems, they are begging to be developed and applied in a practical sense. So that's where I'm going with the orchestration of learning idea. You can study these things through traditional assignments and case studies, but what do we get when we push for a link to action? We'll get there in a moment. And these are the definitions. I'm not going to belabor them. You kind of already, I'm sure, all know, have your own definition of a complex engineering problem. And engineering design, they just threw everything in here. It's like everything you could ever want to care about as an engineer. But sure, why not? You know, we want to understand trade-offs. We want to understand it's deeply iterative, and it's creative, and it's also interactive. So this is throwing, you know, every aspect of good professional practice into into this sort of bucket of engineering design. But it's very useful to have definitions and focus areas like this to advance your own conversations on campus with your colleagues and your students. How are you defining this? How are you seeing your own classes, your colleagues' classes playing out, you know, with respect to such definitions? Are your students getting it? Do they see this in their learning experience? So fine. As I was sort of just suggesting, these definitions give us a baseline idea that we can take from either our, you know, published papers or a standards organization like ABET or other sources. But then we also need a model of learning. And over the years, you know, as you go through life, you sometimes figure out it's actually better to simplify and to pare things back. And I spent a lot of the last couple of decades really trying to think about how to embed a very simple learning loop into everything we do with our students. So we've actually been applying it at the level of, you know, when we do orientation for students, when we help them to realize, yes, you're taking a class that maybe seems very technical or very construct based, but look, next semester you're going to apply it, and we're going to be expecting you to link the two and figure out what works and what doesn't. So where even if within a given class you can't do all these things, it's become both a superstructure for us to get our students, have a more explicit conversation with our students about learning. And then it also informs the design of specific learning experiences. And we've tweaked the language a bit over the years, but this version has prepare, act, reflect. Of course, this is not new. This is the OODA loop. This is Deming. There are lots and lots of learning theorists who have the same point. But I think what might be interesting to consider is the effort, that the activity we did to actually surface this and make it explicit with all of our students. Because I feel like if you do that a bit, it makes it possible for you to expect some of the connections that otherwise are tacitly expected. And we can dig into that more later. So why is this tough? Like we have those, you know, beautiful kind of challenge statements or ideas coming from ABET. We have this really simple prepare, act, reflect. Why is it tough to extract learning by having students do cool stuff? And I thought I'd lay out a few
ideas from the literature and then show you a few examples. So that's where we're going with the rest of today. Okay, I don't know if any of you have read this piece by Chris Argyris, but it's a brilliant title because you can give it to anybody and they feel flattered, because it says, teaching smart people how to learn. So you're kind of telling them, you're smart, but you're not really learning. And it's a good article that way. It's focused on a business situation, but I've used it a lot, and I've used it with fellow faculty as well. So why is it hard to learn? I teach a lot of professional, like MBA and advanced professional learners, as well as undergrads. So for sure, item 2 comes into play a lot. So smart people don't fail often. They haven't built capability, muscle, routines, processes for learning from failure. Professionals often have a set body of knowledge that itself provides the lens and the constraints of sense-making that impair learning. And then we have these very human capabilities, habits of defensive reasoning, which happens and there's often not a counterweight to it. So especially in the workplace, so somebody's challenged, it's acceptable to kind of focus attention away and not engage in the thing that's been brought to you as a challenge. Because if you do take on that challenge, one risk is this sort of self-reinforcing despair loop. And I've seen that with students too. Get onto a track where things are not going great, and then they start to say, I'm terrible, I can't do anything, and so on. All right, we don't need to go through this whole thing, but let me point to the last one. Argyris is saying, smart people to learn should identify the inconsistencies between espoused and actual theories of action. Okay, that's fancy language, but it actually relates to every basic core kind of educational theory as well. That learning happens when we're a little bit surprised, when there's a mismatch between what we thought and what we see. And the art of orchestrating really effective, engaged learning with projects and experience and real world application is to orchestrate, help pull out those surprises and make sure they are scaled to the right size. Too little, and the students can ignore it or write it off. Too big, and everything collapses, and it's too hard for them to get back some focus and get on their feet. The right scale surprise inconsistency can trigger the learning that is so needed. We'll dig into that in a couple of different ways next. Okay, don't read this. This is actually a list that's behind, I was actually looking for the graphic and I couldn't find it, like one of my all-time favorite infographics. But this is just to let you know, we have a mega list of errors of judgment, ways where our natural way of looking at the world leads us to draw the wrong conclusions. And it's not here to say, we can get rid of them or any of those things. I'm putting it here to say that structuring learning, we don't always naturally learn from our own experience because of some of these errors. So your job as a professor is to help folks. Sometimes you want to help them by making them aware of this, but even just your being aware and then designing the interaction or the assignment to help them counteract these biases or to see them, that can be incredibly useful. So not enough work has been done, to my mind, in figuring out how to better link our growing knowledge of errors and biases of judgment to effective
practical applied teaching practices. But for me, knowing some of these things exist, I use them. I certainly use positive outcome bias and the self-image and sort of the need to look good in your own mind and in others that can really affect learning from experience, et cetera, et cetera. Okay, we won't dig into these, but... And then one last point. This is from Robin Dawes. It's a little old, but put so nicely, the Carnegie Mellon. This really rings true to my experience, although perhaps my method of feeling that is also evidence of the same flaw that Dawes is pointing out. Because in life, even when we act professionally, we tend to look at what happened and then find a cause. We don't live life as actual scientists. We actually notice certain things and don't notice others, and then we link them to something else we notice or see. So we're treating these inferences as if they are data, but as Dawes calls it, bogus. And it's bogus because there are no comparisons, right? So there's no control case. And it's not mentioned here, but sort of bias in selecting the things you're looking at clearly comes into play. And then we're relying on memory. So retrospect is very famously flawed and limited. And often you hear people saying, you know, my professional experience, but yes, so you might have accumulated many such moments, but it doesn't mean they're bias free, right? You may have a whole stack of these cause-effect stories in your head. Not necessarily the case that they're correct. So what should we do? Sure, we should all live like actual scientists, right? Begin with hypothesized antecedents, allow the consequences to occur as they will, and then track what happens, track those linkages. Now that's pretty hard to do in real life, but great news. As a faculty member, you can do this a bit more. So this is your chance to help embed a way of thinking. And maybe even if we we naturally tend to the things that Dawes is criticizing here, getting your students to understand this trap could be really, really useful for them throughout their career. So that's my pitch for taking seriously the poor inferencing that we sort of natively do. Oh yeah, this is one. This one is not a bad quote. It's about children, but it's sort of underscoring the value of doing things that are challenging and unknown. And this is a bit of an old piece, but it just sort of makes the case that, which I'm sure, again, you all have seen and know in some way or the other. But a true test of intelligence is not how much we know, how to do and what to do, but how we behave when we don't know what to do. And to actually cultivate, per Holt's view, intelligence, you need to open yourself up to the new situation. You need to look at all the signals. You need to think about it. You need to wrestle with it boldly, not timidly, not just in a perfunctory way. And be confident or hopeful. And then look without shame or fear at your mistakes. This gives us a pretty good goal set for the learning experience we want from our students that could then address some of those opening ideas I laid out for you. If we want students to master engineering design or to understand addressing complex challenges, we need to create learning experiences that hit these criteria and then make it a little visible to them so that they actually grasp it and move with these ideas through their lives.
That's the goal. Okay, but this is all heavy, right? And when I started thinking about learning, I also read about children's learning. Really, really interesting. So I wrote down everything Harry said when he was 5 in one day. Why can't I fly? Why do I have to go to Zachary's house? Why can't I use the computer? Anyone who has kids knows these questions. Why can't I use the computer right now? Why do you sweat? Why can't I have chocolate for breakfast? Can I be the only person who can fly? Or could you fly when you were a little girl? Okay, Harry is now 24. What do you think he is? He's a pilot. He went to Embry-Riddle Aeronautical and Astronautical University. It was like the place for him. And yes, he loves airplanes. He loves flying. And you can see it at 5. That's pretty cool. But for Harry, it was his questions even. There's like a little bit of fun, joy, engagement, even obsession at work in his interaction with the world. And I think we need to think about those elements in a real world learning experience. In particular, we know that especially for adults and old like youth, that the learning experience is really enriched when there's meaning attached to it. Famously, adult education researchers have found that adults need that sort of application linkage or so what linkage that little kids don't always need. But setting aside that issue, just the caring about what happens, we know drives willingness to engage in complex challenges. So another aspect of designing a complex challenge assignment or project for your students is thinking about what is meaningful to them. How will I get them to like pull out all the stops in engaging in the learning experience instead of just trying to get through the steps? And meaning and relevance and passion, I have discovered, really matter. And the research agrees. Okay, I have 3 examples from MIT, but I'm going to only present you with one. But I don't know if you knew this, but this is one of my favorite facts about MIT. So MIT was founded in 1861. And by the turn of the next century, early 1900s, 1904, 5, we had a chemical engineering department. MIT built an entire effort that continues today called Practice School. And Chemi Practice School was a really interesting idea. MIT sent its own personnel to go and be embedded and live inside chemical plants in companies around the US. So we had seconded an MIT employee to sit full time in these different chemical production plants or research labs. And their job was to bring the issues back to campus, but also to orchestrate and structure juicy problems that were real to industry and that were something that an MIT student could work on, like that were calibrated appropriately. And we still do this. So that's a pretty amazing legacy. It's, of course, rather expensive because you have to think about this whole staffing thing. And I'll tell you about some other ways in which we've driven down costs of such real world engagement. One of my favorite programs across MIT is the Leaders for Global Operations. It's a dual degree program where master's students get an engineering degree and a management degree. But the LGO manages to deliver a really solid learning experience they work with industry over the years. So
company will be a member of LGO for multiple years. I work, for instance, with Novartis and Boeing students. So let's say Novartis, the pharma company, has a relationship with LGO, and every year they will submit a problem, and that problem becomes, one of the students chooses to do it as their thesis, and they are embedded at that company. But at the same time, the faculty running it go and visit them. There's a huge amount of interaction. The Novartis folks come to MIT as well to see the presentation. So it's not simply an internship or an externship. It's really tightly coupled to what they're being taught. There's sort of an on-demand sequence of materials that are taught to the students when they're in the middle of their 6-month intensive thesis experience. And we see programs like that playing out with doctorates, that are more practical doctorate type degrees that are not PhDs. I think figuring out how to structure these and make them cost effective and make them rigorous and ensure that the students not sort of off on their own, but they're constantly linking what they're doing to the curriculum they're learning and reflecting on it. That's, I think, a really, really interesting but important part of how to get this right. Okay, I'm going to talk about one example that's my own, and then we'll have plenty of time for discussion. So under this really general heading of action learning and action learning labs, because we're MIT, everything's a lab, I created a program that I call Global Health Lab. Those are some of my students in the field in Tanzania, working with a doctor there. And Global Health Lab, I wanted to push students' ability to tackle complex challenges and do so in a domain where they were not experts. I'm teaching MBAs and engineers and scientists to some extent. They are not going to be experts in healthcare. So they have to listen and they have to collaborate. On the other hand, when I set this up, it was 2007. Students were really, really interested in global health, and we had no courses anywhere else at MIT on that topic. So I attracted tons of students, and I could then afford to expect a lot of them, because I would say, you are lucky you got into my class. To all the students who didn't get in, it's observable that that they didn't get in and you did. So you better do a good job. So I could actually increase my expectations through various emotional and other methods that I think, because I was testing for this motivation idea. Like, can I really trigger them to feel extra motivated? And will that lead to better learning, right? That was my big, really important question I wanted to understand. It took me a while, but I thought I would show you a little bit about how I structured this work, because my students are there in Africa. How is this all fitting together? So, oh yeah, there's a whole bunch of articles. Funnily, it actually attracted a lot of press reports, some of which were really effective in conveying the teaching philosophy. I was very grateful for that. The one on the bottom, which I couldn't pull out, does that, I think, better. The one on the top is good too. But anyway, okay, here's how I did it. So this is a panel of 4 images that I would share with the world. So I would say, are you a doctor, or do you run a clinic, or do you have a healthcare startup or a device company somewhere in a low resource setting? Then come and talk to us with a problem in mind. So problem formulation is usually step 1 in real world projects and project-based learning. I have learned over time, it's never a one-shot deal. You always have to iterate. So I do
the first few iterations directly with the collaborators, because I don't want to throw my students into a massive mess. I want to like frame it a little, because I also want my classroom teaching to fit with the problems. So I can shape the problem statement to align with learning goals and classroom content and deliver value to the partner. Then the students actually typically spent 3 months. It depended on how I taught it, but usually 3 months working remotely to collaborate on potential solutions. So they're getting data, and then they're coming up with ideas, and they're doing desk research and field research here or whatever. Like they're getting there. It's just as important as being there is being prepared and reflecting after. Prepare, act, reflect. So then they go there, and usually they would spend a month living and working in the same place with the employees of the clinic or the facility or the company. And the whole goal that I moved towards was, don't do a study, do a very small something practical that you think might solve a real problem, even if it's a tiny version of it, and measure it right away, and teach people and figure out what the next steps would be. And then come back and spend some serious time reflecting and then talking with your hosts and with me and the rest of the class to really pull out what you learned. It was the most fun learning experience ever. I really enjoyed teaching this, designing and teaching this class. And this is just to let you know, we've had I've done 100 of these projects. So mostly in Africa and some in Latin America, not many, and then a bit more in South Asia, mostly India and Bangladesh and Nepal. So that was a pretty great learning experience, because I went to almost every site with my students and really wrestled with really interesting real-world problems directly with them, coming up with solutions. Here are a few examples. So at LV Prasad Eye Institute, so this was a patient flow project. I realize my format is not great. This was a patient flow project. A lot of our projects end up being process improvement. But can we reduce loss to follow-up and increase attendance rates at post-op appointments? And what are the methods, and how do we make the clinic visit or the hospital visit better? But also, how do we make sure they're keeping their appointments? That's a huge challenge in healthcare across the world. In Kenya, we worked with Ampath, a very inspiring nonprofit, to link to the Kenyan national health system by creating some kind of new product that would bring people information right when they needed it for emergency care. And I can describe that in more detail, but it was a combination of understanding the needs of the users and the interface with the health system and the orchestration and relationship with Ampath. Complicated, but really, really rewarding. For a New York-based company, the project was in Zambia. These guys had invented they're also interesting, but they had invented a anesthesia machine that you could switch to hand power, and that would even concentrate room air to if you ran out of oxygen. So now we can do surgery without ketamine, with proper anesthesia in a remote place. And they came up with a good engineering design, but I spent several years focusing on maintenance and making sure that, what is going wrong? Our people, they had designed it to be user serviceable. My students discovered users didn't know that. It was fascinating, really, really interesting. In fact, that company hired at least 2 of my students, maybe 3. So that's also, anyway. All right, now I'm pulling back to the big picture. So I'm using this prepare, act, reflect at these multiple levels
And I'm using the fact that the students are super eager for these projects. In my case, they are very adventurous projects. You might be living without electricity for a month, or 10 kilometers from the nearest paved road. Like some of them are really, really challenging. They want that. They really want to do something meaningful and exciting and different. And I use that to say, look, the reason you're doing this is because you have learned the disciplines, the theories, and the tools, and you are agreeing to plan and hypothesize ahead of time. This isn't just a trip. You're spending months doing that. When you go there, I want to see you gathering data and applying knowledge and doing implementation tests right away. And when you come back, you must figure out what this means for you. Learn from the experience, close the loop, document, but also if you've discovered that I don't know, that what you learned in your class on pricing didn't actually work in Namibia, then maybe you can go and do an independent study or take another class or dig into that some more so that you can deepen your knowledge of the domain. So I was also trying to get them to link what they had learned and appreciate that they had tested some of that disciplinary and framework knowledge to its limits, and then to be curious about what would come next. So I didn't want to do this as a capstone. I wanted to do it in a way where students could actually take another class afterwards if they were motivated. That was my fantasy. It happened a bit, it did, but it was pretty hard to reshape an MBA slate of courses by and large. But I did, several students change their career goals and careers. Okay, here's my summary, which I haven't argued all the details for this, but this will make sense to you. This is based on a massive reading of the literature. If you want to learn, you've got to iterate. Those iterations need to involve control from the learner. They get to choose what to do. There needs to be quick and direct feedback on outcome of performance. In order for that to make sense, there need to be clear criteria against which they are judging performance. And also, maybe even more important, you need to be encouraged to lay out your prior beliefs, your assumptions, which is hard to do because you don't know what your assumptions are because they're assumptions. So teasing that out a bit. Ideally, they're equipped with several different ways to test, probe, and examine when they're doing an iteration. We talked about meaningfulness. There needs to be enough psychological safety that the learner does not feel physically at risk too. And psychologically, they need to feel supported to do something they might fail at or that would be difficult or where they don't know everything. What we often neglect in designing learning experiences is there needs to be time to process. And along with feedback, we also need general guidance on methods and directions for converging on a solution, because that is one of the hardest things to do, where I think the instructor is really, really helpful in nudging along towards convergence, especially when you have a bunch of PhDs on a given team, because those students often want to study it forever. And that's it. So I've laid out, I think at a fast clip, some of my own experience, some of the frameworks coming from industry, like the education accreditation industry, and some really specific examples that I am most happy to talk about. Anjali, thank you very much for the very inspiring talk. I think you brought a lot of very practical examples, very inspiring examples. So those were really amazing.
Congratulations for your talk. So thank you again for the lecture. Now we will move on to the second part with discussion of the topic presented by Professor Anjali. So please, those interested in making questions, put them in the chat. We already have some questions, Anjali. I will start with the first one, a question made by André Gomes Barros. His question is, the true test of intelligence is not how much we know how to do, but how we behave when we don't know what to do. So how do you classify the tests to assess intelligence? There Yes. are like tests. Yeah, that's a really interesting question. The way that quote was framed, it was not leading to a literal test in that sense. It was simply saying, if you think you're smart, maybe you're not, you're only smart if you can handle novel challenges. But, if I think about what I wanted to do was to create extreme challenges for my students here at MIT, like as extreme as I could go. Actually, so extreme I was sometimes very stressed. But I think it was an attempt to do exactly that. And rather than using it to assess or evaluate, I was using the extreme challenge as a challenge for students to rise to the occasion, right? So this was my theory was, sure, we could assess people by looking at their ability to handle novel situations, and I have an asterisk on that. But can we use that same idea to really cultivate the passion for learning by doing and learning with others and serving others? Like, I had all these other really big goals. And if I can get them to feel this is a test of their intelligence and then they deliver, it is awesome. Like, they are then ready. They're going to be contributors their whole lives. They care about these people. They care about the places they went. So for me, that was a really good outcome. I want to make one other point. There is research. There are findings from the educational research literature on the extreme difficulty in classroom learning, in particular, of having learners who think they have mastered a construct apply it to a novel situation. And I've even done some experimental work on this. My background is in simulation modeling, and we would have two versions of a same system, but with different cover stories and time constants, but the same system. One example was commercial real estate, and the second was supertanker construction. They both have a production lag and hence a boom and bust cycle, right? It's just a bullwhip kind of effect. But we would teach people on one and test them on the other. And often they were not porting over the structural knowledge. They were not. They had the surface, but not the deep. But I think that's a problem in all kinds of learning. Like the ability to step back and have a structural insight, something about relationships, something rather than a story insight or a detail cover story insight. That is a hard goal that we all take on every day. One final point I'll make on this, my attempt to have them articulate what they're learning is trying to do this a little bit, saying, here's what you thought at the beginning, here's what you think at midpoint, here's what you think at the end. Like, account for that in a way that not only tells a story about your own learning, but makes you conscious about how you and others learn from experience, so that you can be a better manager, better parent, Okay, that's a long answer. Thank you for that question. Well, it was excellent, very, very interesting. We have another question here from Anderson dos Santos Viana Jr. He's asking about the teams and how are the teams
graduate or undergraduate students? Yeah. So across MIT, we actually do a wide variety of different experiences and efforts like this. When you are giving degree credit, it becomes really important to make sure you're setting up the students for success, right? Because their graduation relies on this. When you're doing it as extracurricular or as an option, which we have tons of across MIT, we're a little more flexible on those aspects. But for degree credit courses, we tend to design for one or the other. We tend to design for undergraduate and for graduate. I personally did not want to send undergraduates into relatively high-risk, complex situations. So I work only with graduate students. But D-Lab, another program at MIT, sends undergraduates. They sort of go in a group, but there are programs that work directly with undergraduates. And if you teach undergraduates, one of my all-time favorite MIT programs for undergraduates is first semester, first year Terrascope, where they just like jump in and go somewhere and try to figure things out. But I'll send a link to that because it's really cool. Okay. So, and now related questions. What about the mixed teams with undergrad and grad students? I mean, like different levels and with different perspective, not professionally, from life experience. Yeah. So again, in this travel class, I didn't mix them, but in my other class, I do. And I like diversity, including age diversity. There are a lot of preconceptions different people bring to bear. Like a team of 4 grad students, when they get 1 undergrad, they're like offended. But here at MIT, everybody knows the undergrads are smarter than the grads. Like, it's just common. So I'd always just say that. But what I've learned is also that it's really interesting because I also draw PhD students, but they usually go straight through. But our MBAs have at least usually 5-6 years work experience. So that it's always interesting to see that mix, like the straight through student who's maybe 24, really, really smart and learned, not worldly, and then somebody who's been in industry for 6 years. How do they work together? That's always interesting to see. So there's that kind of diversity. It's a big problem. It's a big challenge to figure out how you should assign students to teams. We can talk about that next if you want to, but it's really, we've tried many different ways. Nothing's perfect. With all your experience and of collaborations of different types, and what do you think is the biggest challenge for an effective learning? I think here's what I learned. I did exit interviews for several years with my students because this class is very expensive, right? I have to pay airfare for at least 70 trips a year to Africa or whatever. Like, I'm doing a lot, and it's carbon cost as well as money cost and time cost. So are we getting what we want out of it? And my exit interviews with students, they would often, this was so interesting. They would often say, oh yeah, I did this really cool thing. They could describe it. But then I would say, how did you learn how to do that? And they would say, I knew it all along. And it is not true. So I tried another approach of giving sort of mini tests at the beginning, but I couldn't. Those tests did not match up to the content of the projects well enough to be indicative. Then I tried another experiment because I had been watching MTV Real World, where they talk straight to the camera. I mean, a lot of reality TV does this.
what they're thinking, right? What's your current hypothesis? So that was my next idea, is every week, every person speaks to camera. Here's how my thinking is. No, they only were self-serving. All of those reports on their current hypotheses and mental models were almost all of them were, Professor Sastry, I'm working really, really hard. Like, I'm a really good person working really, really hard. So it's like, okay, it's disclosing your mental model is not that easy. So then I tried like a fifth thing, which was ask them a question or two every Monday, require that. And then after, sometimes I work with them for 6 months, like put them all together after 6 months. You have a lot of observations, and you will see that you thought differently at the beginning of this course. And I would print them out in little booklets for each student to say, here's your journey. Here's where you were in November and December. Here's where you were in January, and then February, and then March. So that's kind of that proved to be effective, because self-reports, because learning from lived experience is often so quickly integrated into one's self-conception that it feels like it's there forever. You quickly draw, especially if it's a vivid and influential learning experience. It's not like I learned how to do double entry bookkeeping. It's like I went there and solved a real challenge. The human tendency is to say that's me, or I knew it all along, or it's common sense, not thanks to what I learned and how my professor helped me. So that's one of the sad realities, but it's okay. There's a huge trade-off because they do actually learn. You just don't always get the credit. Yeah, that's really, really true. We're getting here close to the end. One more question about the ABET, or related to ABET, about continued improvement by the university in terms of the outcomes, and how is it the continued improvement at MIT in terms of ABET? You know, it's a really interesting question, because I think it's a weak area for us here on the faculty at MIT. My first faculty job was at the University of Michigan, where there was a real investment in a collegial, team-wide faculty group giving each other feedback. Maybe it's also the difference between being junior and not. Here at MIT, there's huge amounts of ongoing improvement. A little bit of it is driven by just straight up competition and ideation at the individual level. We do have some interesting collaborations. So joint teaching, joint collaborations across departments and schools. And that's a nice vehicle for learning from each other and for improving. But yeah, ABET requires continuous improvement. And the story I just told you about tracking learning is one example of how I tried to do it, like 4 different times. But like, how do you, like, what are the mechanisms, and does your institution support this incremental step-by-step improvement in the design, the aspects of the teaching and learning, and then in the understanding of the learning? Because as you saw from those ABET definitions, engineering design and tackling complex engineering challenges are really big, complex domains with many choice points and many factors. It's pretty hard to you can't get it right. And it's even hard you have to take seriously where your focus is going to be and what your trade-offs are. And it's, some classes might focus on one versus another. Like, being able to kind of wrestle with that complexity, I think, is really needed. Excellent. Um,
Professor Angeli, we are wrapping up here and the activity. It was a really very enriching discussion and your presentation. Like we learned really a lot. Professor Angeli, we sincerely thank you for your participation in our event. It was a pleasure having you here. People in the chat, they are registering that it was very nice having you in the event. It was very helpful with a lot of practical examples and a lot of insights. So thank you for that. And to everyone watching, thank you for being here, and we hope you are enjoying the event. Thank you, everybody. Pleasure. Good luck Thank you in very all much. your new ventures. Okay, cool. See ya. Thanks. Bye.